মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক। লাগামহীন নিত্যপণ্যের দাম, ডিমের বাজারে অস্থিরতা। সারা দেশে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী। জামালপুর ও টাঙ্গাইলে সড়ক দুর্ঘটনায় 7 জনের প্রাণহানি। এটি নিউজ দেখছেন। দেশের খবরে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি মুন্নি ইউসুফ। সংবাদ শিরোনামগুলো শুনছিলেন। এবার বিস্তারিত। ঢাকা এসেছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সফরে এলেন কোনো দেশের সরকার প্রধান। বেলা 2টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। এ সময় গার্ড অব অনার দেওয়া হয় আনোয়ার ইব্রাহিমকে। তার এই সফরকে নানা দিক থেকে অনন্য ধরা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আরও জানাচ্ছেন সাজেদা সুইটি। ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে পাওয়া প্রায় 2 মাসে নতুন বাংলাদেশ, নতুন সরকার। এই সরকারকে বিশ্বের প্রায় সব দেশ আদরে নিয়েছে, যার মধ্যে প্রথম দেশটি মালয়েশিয়া। তাদের সেই আন্তরিকতার ধারাবাহিকতা আবারও। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় প্রথমবারের মতো কোনো দেশের সরকার প্রধান এলেন। তিনি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। দীর্ঘ 11 বছর পর সে দেশের কোনো সরকার প্রধানের বাংলাদেশ সফর এটি। আনোয়ার ইব্রাহিমকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাগত জানান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। বাংলাদেশের এই শহীদকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয় এ সময়। পুরনো বন্ধুকে ঢাকায় স্বাগত জানাতে পেরে ডক্টর ইউনূস নিজের আনন্দের কথা জানান। মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেখানে নেতাদের সাথে তাদের দীর্ঘ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে 2 বন্ধু একই গাড়িতে চড়ে মোটর শোভাযাত্রায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আসেন। 2 দেশের সরকার প্রধানের 1-to-1 বৈঠকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছাত্র নেতৃত্বাধীন বিপ্লব, ছাত্র ও জনগণের আত্মত্যাগ এবং বিগত সরকারের চালানো গণহত্যার কথা জানান অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। এই সফরে আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে আছেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে 58 সদস্যের প্রতিনিধি দল। সাজিদা সুইটি, এটিএন নিউজ, ঢাকা। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রধান উপদেষ্টা মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বৈঠক চলছে। সরাসরি যুক্ত হচ্ছে সেখানে। ধন্যবাদ। আপনারা যে জানেন যে কিছুক্ষণ আগেই খুবই সংক্ষিপ্ত সফরের জন্য মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তিনি বাংলাদেশে এসেছেন এবং তাকে কিন্তু এয়ারপোর্টে স্বাগত জানিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। এবং তারা এখন ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এখানে আছেন এবং তাদের যে সূচি, সেই সূচি অনুযায়ী আমরা জানি যে তাদের যে 1-to-1 বৈঠক সেটি ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। এখন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকটি চলমান রয়েছে এবং এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে আমরা জানি যে আলোচ্য সূচিগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই যে আমাদের যে শ্রম বাজারটি আছে সেই শ্রম বাজার নিয়ে এখানে কথা হবে এবং এছাড়াও যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কি হতে পারে, তারা কতটুকু সহযোগিতা করতে পারে এবং রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি সেটিও এখানে আলোচনায় আসবে। এই যে বিষয়গুলো সেগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে, কারণ এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম কোনো সরকার প্রধান বাংলাদেশ সফর করছেন এবং তিনি এই সরকারই প্রথম এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যখন ক্ষমতা নেয় তখন কিন্তু ফোন করে স্বাগত জানিয়েছেন এবং শুভেচ্ছা বার্তাও তিনি দিয়েছিলেন। তো সেই সব বিবেচনা করলে এবং যেহেতু প্রায় 1 দশকের মধ্যে এটাই মালয়েশিয়ান কোনো প্রধানমন্ত্রীর প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের সফর, সেই হিসাব করলেও দেখা যায় যে এই সফরের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এবং সার্বিক যে বিষয় এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের এখন যে অবস্থা এবং মালয়েশিয়ার সাথে যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কটা বরাবরই বন্ধুত্বপূর্ণই ছিল এবং এখন যেহেতু প্রথম সফর তিনি প্রথমবারের মতো এলেন এবং বাংলাদেশের সাথে যে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার যে প্রত্যাশার কথা সেটিও কিন্তু এয়ারপোর্টেও তিনি বলেছিলেন এবং এইখানে যে 2টো বৈঠক হচ্ছে সেই বৈঠকেও কিন্তু 2 পক্ষ থেকেই বারবার বলা হচ্ছে যে এই যে সম্পর্কটা সেটা কিন্তু এগিয়ে নেওয়ার যে প্রচেষ্টা সেটি তারা করবেন যেভাবেই হোক, যে কোনোভাবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের যে সহায়তা দরকার
সরকার সেটিও যেমন সেখান থেকে নিশ্চয়তা দেওয়া হবে, কিংবা তারা যতটুকু পারবেন সহায়তা দেবেন, এবং ঠিক একইভাবে বাংলাদেশও তাদের সাথে থাকার যে প্রত্যয় সেটিও কিন্তু ব্যক্ত করবে। কিছুক্ষণ পরে এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে দুই রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবৃতি দেবেন, এবং তখনই আসলে পূর্ণাঙ্গভাবে একদম নিশ্চিত করে বলা যাবে কোন কোন বিষয়গুলো স্পেসিফিকলি কোন কোন বিষয়গুলো এখানে আলোচনায় গুরুত্ব পেল সেই বিষয়টি। ধন্যবাদ সম্রাট আনোয়ার আপনাকে। দর্শক, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দ্বিপক্ষীয় যে বৈঠক হবে সেই বৈঠক সম্পর্কে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সম্রাট আনোয়ার। যাচ্ছে অন্য প্রসঙ্গে। ডিমের বাজারে অস্থিরতা চলছে। সরবরাহ সংকটের অজুহাতে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যটির দাম দফায় দফায় বাড়ছে। মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার দাম বেঁধে দিলেও বাজারে সে দামে ডিম মিলছে না। শুধু ডিমের দাম নয়, অন্যান্য নিত্যপণ্য কিনতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই। বিস্তারিত মুজাহিদুল ইসলামের রিপোর্টে। ডিমকে গরিবের আমিষ বলা হলেও সীমিত আয়ের মানুষের সামর্থ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় এই খাদ্যপণ্যটি। প্রতিদিন মাছ মাংস কিনতে না পারায় ডিমের উপরই যাদের ভরসা, বিপাকে পড়ছেন তারা। গত সপ্তাহে খুচরা বাজারে প্রতি ডজন ডিম 160 টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে হয়েছে 170 টাকা। কেউ হচ্ছে চাকরিজীবী, কেউ তো ছোট মিডল ক্লাস বিজনেসের উপর লাইফ লিড করে, কিন্তু এটা আমাদের জন্য অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পুষ্টির জন্য ডিমটা দরকার, তো ডিমের দামটা সহনীয় পর্যায়ে রাখা উচিত। তেজগাঁওয়ের পাইকারি ব্যবসায়ীরা একে অপরকে দুষছেন। সরকারের নির্ধারিত দামে ডিম পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ তাদের। বন্যার কারণে কিছু অঞ্চলে উৎপাদন কমার কারণে বাজারে সংকট আছে বলেও মত তাদের। শুনছি একটা দাম নির্ধারণ করছে, আসলে এই ডিম পর্যায়ে যেভাবে দাম নির্ধারণ করছে আমরা বিক্রিও করতে পারতেছি না, কিনতেও পারতেছি না, বিক্রিও করতে পারতেছি না। ডিমের দাম বৃদ্ধির কারণে চতুর্দিকে বন্যা, অনেক মুরগি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, বিভিন্ন খামারি মনে করেন মুরগি মারা গেছে। রাজধানীর মহাখালী নিউ মার্কেট পলাশী বাজারে দেখা যায় টমেটো, লম্বা বেগুন, সাদা গোল বেগুন, শসা, পেঁপে, পটল সহ সব সবজি কিনতে ক্রেতার বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে। কাঁচামরিচের দামও বেড়েছে, এখন বিক্রি হচ্ছে 300 টাকা কেজি দরে। নিত্য প্রয়োজনের দাম যদি এত কিছু বৃদ্ধি পায়, তাহলে আমাদের মতন স্বল্প বেতনে যারা চাকরি করে তারা কিভাবে এগুলো কিনে খাবে? বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ। যে বেগুন গত 4-5 দিন আগে কিনছিলাম 80 টাকা কেজি, আর আজকে 160 টাকা। অস্থিরতা আছে মাছ মাংসের বাজারেও। ক্রেতাদের দাবি বাজার তদারকির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হোক নিত্যপণ্যের বাজার। মুজাহিদুল ইসলাম, এটিএন নিউজ, ঢাকা। উদ্বেগজনক হারে বাড়তে শুরু করেছে ডেঙ্গু। এর প্রকোপ ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন জেলাতেও। এরই মধ্যে কয়েক জেলায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে পানি জমে ডেঙ্গু আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সাধারণ মানুষ। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট। ময়মনসিংহে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা। গত 24 ঘন্টায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন 37 জন। এদের মাঝে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে এক শিশুর। বৃষ্টির পানি জমে আরও ডেঙ্গু বাড়তে বলে আশঙ্কা করছেন সাধারণ মানুষ। যারা পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আছে তাদের কাছে আমাদের আহ্বান, তারা যেন মশা নিধনের জন্য দায়িত্ব পালন করে। আমাদের বাড়ির চারপাশে যে ময়লা আবর্জনা আছে, পানি জমে গেছে, সেগুলো আসলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা দরকার। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য নেই আলাদা কোনো ওয়ার্ড। সাধারণ রোগীদের সঙ্গেই রাখা হয়েছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের। এখান থেকে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন অন্য রোগীরা। কর্তৃপক্ষ বলছে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় আলাদা ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। রংপুরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীদের বেশিরভাগই ঢাকা থেকে যাওয়া। রংপুর মেডিকেলে যদি আলাদাভাবে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য ওয়ার্ড তৈরি করা হয় তাহলে আমাদের জন্য ভালো হয়। আমাদের পরিবেশগুলো চারপাশে নোংরা থাকার কারণে আমরা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছি। খুলনায় বেড়েই চলছে ডেঙ্গু রোগী। খুলনা মেডিকেলে প্রতিদিন 8 থেকে 10 জন রোগী ভর্তি হচ্ছেন। এই মুহূর্তে ভর্তি রয়েছেন 46 জন। এবছর এখন পর্যন্ত খুলনা মেডিকেলে চিকিৎসা নিয়েছেন মোট 302 জন। মৃত্যু হয়েছে 6 জনের। যত্রতত্র জলাবদ্ধতা, ময়লা আবর্জনা ফেলে নগরীর খাল ভরাট হয়ে যাওয়া সহ বিভিন্ন কারণে মশার উপদ্রব বেড়েছে। ফলে সারা বছর লেগেই থাকছে জ্বর সহ রোগ ব্যাধি। পানির ভিতরে বসবাস করি, আর ময়লার যে পরিমাণ, মশা তো আছেই, আর ছেলে মেয়ের অধিকাংশ সবার জ্বর। আমাকে এদিকে মশার সব আছে অনেকই। আমাকে এদিকে আপনার মনে করেন এই জায়গায় এই খাল পরিষ্কার করা লাগবে, ময়লা আবর্জনা বেশি। শাকিলা আজিজ, ডেস্ক রিপোর্ট, এটিএন নিউজ।
জামালপুর ও টাঙ্গাইলের সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন 7 জন। জামালপুর সদর থানার ওসি ফয়সাল মোহাম্মদ আতিক জানান, সকালে জামালপুর টাঙ্গাইল সড়কের বেলটিয়া টিউবওয়েল পার মোড়ে একটি ট্রাক যাত্রীবাহী ইজি বাইককে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনি। একজন হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথে মৃত্যু হয় আরও 2 জনের। নিহতরা হলেন ইজি বাইক চালক রোকন মাহমুদ, আব্দুল মালিক ও মাদ্রাসা শিক্ষক মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান। দুর্ঘটনার পর পালিয়ে গেছে ঘাতক ট্রাক চালক। এদিকে গতরাত 1টার দিকে টাঙ্গাইলের কালীহাতিতে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের ময়মনসিংহ লিংক রোডে বাস ট্রাক সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন 4 জন। এ সময় আহত হয়েছেন অন্তত 10 জন। হতাহতরা সবাই বাসের যাত্রী। সংবাদে নিচ্ছি বাইজিদ স্টিল বিরতি, এরপর আরো যা থাকছে। দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনা পাবনার বেড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাজেক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা। Prime Minister of Malaysia, and Professor Mohammad Yunus, Honorable Chief Advisor of the Government of the People's Republic of Bangladesh. Good afternoon. May I now have the honor to request His Excellency Professor Mohammad Yunus, Honorable Chief Advisor of Bangladesh, to kindly deliver his statement. Good afternoon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm very happy today that my long-time friend and also a very deep friend of Bangladesh, His Excellency Dato Seri Anwar bin Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, is visiting Bangladesh. And also most important that this is the first visit of a Prime Minister of any country visiting us after we have taken oath to run the government. I welcome you, Your Excellency. You make us very happy. দর্শক, বিরতির পর আরও একবার আমন্ত্রণ দেশের খবরে। দর্শক, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রধান উপদেষ্টা মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে বিবৃতি দিচ্ছেন তারা। আমরা সরাসরি চলে যাব সেখানে। That we have a deep friend coming to see us. I must acknowledge the support from you at the very outset of the formation of our interim government, which manifests your friendship and high importance that Malaysia attaches to its relationship with Bangladesh. My friends, taking advantage of Prime Minister Anwar bin Ibrahim's presence in Dhaka, both of us committed ourselves to revitalize long-standing bilateral issues during our discussions just held. In my conversation, we discussed the unprecedented mass movement leading to the second revolution in Bangladesh, and the people, particularly the youth, have made remarkable sacrifice in their quest for freedom and discrimination-free new Bangladesh. The interim government has been entrusted with the formidable task of building an inclusive and just Bangladesh to fulfill the aspirations of the mass people. We deeply appreciate the unwavering support and cooperation of our brotherly country Malaysia at this historic moment.
Bilateral relations flourish through shared values, trust, and appreciation of mutual interests. We renewed our commitment to take bilateral relations to a new height. We broadly had discussed 3 core areas of cooperation: political, trade and investment, cultural, and humanitarian. We discussed the issue of safe repatriation of the forcibly displaced Myanmar nationals to Myanmar. We requested the Prime Minister to persuade Rohingya repatriation issue in ASEAN fora so that this protracted crisis is resolved at the soonest. We acknowledge the importance of regular bilateral consultation at foreign advisor, foreign minister level, foreign secretary general level, and other working levels. We look forward to the 4th Joint Commission meeting to be held in Dhaka in early next year. To boost the two-way trade, it is imperative to resume the Trade Negotiation Committee meeting to conclude free trade agreement between the two countries. We also discussed to explore the possibility of signing a new agreement or MOU on agriculture, energy, education, halal economy, semiconductor industry, connectivity, blue economy, science, innovations, defense, and youth development. Service sector is a prospective area for us where both the countries can work closely. We will be identifying the sectors which are mutually beneficial for both sides. Possible future areas of collaboration could be mobility, finance, including sovereign fund, pension fund, private equity fund, health, education, data sciences, AI, and value-added industries. Recognizing the contribution of Bangladeshi workers to both economies, I believe the implementation of the MOU on the employment of Bangladeshi workers 2021 is important. We also discussed the possibility of increasing workers and professional intake from Bangladesh and multiple entry visas for them. We highlighted exchange of higher educational experience through student exchange, faculty exchange, research projects, and joint master's and doctoral programs. We further discussed collaborations of deep sea fishing, seabed exploration, marine science, and strategic connectivity between Chittagong Port and Port Kelang. We congratulate Malaysia for its upcoming chairmanship of ASEAN in January 2025. We discussed the issue of Bangladesh's inclusion as a sectoral dialogue partner of ASEAN. We look forward to Malaysia's active role for Bangladesh's inclusion in the regional body. Finally, we express our firm commitment and determination to work closely to elevate our bilateral relations to a new height, consistent with the new Bangladesh. I thank you all. Thank you. Thank you, Excellency. May I now have the honor to request Honorable Dato Seri Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, to kindly deliver his statement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulil kareem. My dear brother, Professor Muhammad Yunus, Chief Advisor, Interim Government, New Bangladesh, Excellencies, Ministers, Advisors, friends in the media. Of course, I'm delighted to be here. Back to Bangladesh. I used to joke, it's a country of Biplab and Shongram. And it's proven to be so. But more so, my acquaintance, the Bengali struggle, went a long way. I'm an avid reader of Rabindranath Tagore. I used the occasion in the solitary confinement in prison to reread Gitanjali. And of course, the essays and the short stories, which were compelling, passionate.
compassionate touch the heart and soul of men and women. On the marginalized, the poor, the less fortunate. And you, Professor Muhammad Yunus, symbolizes this passion. I know you for the last 4 decades, I suppose, as a person who has taken that initiative. Your lack of experience in governance has led to your strength, there is passion for the poor, marginalized, and for the people. And I think that is what we lack in this world today. You look at the situation in Gaza, now in Lebanon, what's lacking is deficit in humanity, in justice, in compassion. So thank you very much. I just feel like giving a lecture on Rabindranath Tagore, but that's not the occasion. But I'm, of course, really, I took this initiative early enough to give you a call and give my support as a friend and as a nation that is friendly to Bangladesh, notwithstanding some controversies, some criticism. I do recognize that the fast progress that we have achieved, the economic success, and now the last year or so we have seen this phenomenal growth and massive investments, Malaysia becoming the hub of semiconductor in the region and becoming an attractive destination for investments in terms of data center and artificial intelligence. But can we deny, therefore, the role of Malaysian professionals, and to an extent, the role of many Bangladeshi workers? Now, that's why when you appeal for us to consider the issue of 7,000 or more who were duly registered but then lost that opportunity because of the political development and uprising here, I will certainly give that a major consideration. At least the first phase, subject to all the conditions being met, can be taken as soon as possible. 18,000? Yeah, 18,000, but the first phase, once we satisfy, I think we'll do it at the fast phase. Thank you. Since we require. And the other issues on investments, of course, we have Malaysian companies here and Bangladeshi companies in Malaysia. I think what we need to do, if we want this sort of comprehensive strategic partnership, then we should give some attention and preference to these companies, we in Malaysia, to the investments from Bangladesh, and you here too, to make sure that any teething problems be given a fast attention in a transparent manner. I share your vision. In Malaysia and my team, we assume our focus is governance, anti-corruption, and economic fundamentals. We do not compromise with this because we don't need to associate political elite and political leaders assuming office to amass wealth and enrich themselves or their families or their cronies. And therefore I empathize, I understand fully well that though we want Malaysian companies that have been operating here to be given adequate consideration, I will not compromise on the issue of transparency, the proper due diligence in the process. And then, of course, higher education, research in all fields. We should look at it and explore and collaborate, and we can fast track. The Minister of Foreign Affairs is here, Minister Michi is here, in terms of the negotiations, whatever form that you want, in terms of trade arrangements. But
what is important is having the joint commission meeting as soon as possible. You suggest probably early next year. I see even if they are ready, they should come earlier. I'm not imposing on them too fast. Then on the ASEAN sectoral dialogue partner, where in the past there were encumbrances, not created by us but some members, because we have to achieve only through consensus. But let me assure you that I will give this some priority. The foreign ministry officials will start connecting with their counterpart, and probably once things seems to be quite settled, then bring up to the attention of the foreign minister. If it need be, I will personally interfere and speak to my counterpart. The fortunate thing in the region, ASEAN is, the most peaceful region in the world, fastest growth in terms of the economy, and our relationship with our neighbors is excellent, and that is to me important in terms of propelling and giving importance to the economy. And so there are concerns you express, and I am satisfied with your assurance, because Malaysia is a multiracial, multireligious country. We realize that to succeed, we have to recognize the importance of the majority Muslims, and to also respect the rights of those minority or the poor, the marginalized. And I'm assured, thank you for the assurance, because to me, never mind the exaggeration or the mudslinging by the some parts of the foreign media, but it is, I know you personally, I know your passion about rights of men and women, human rights, human dignity, ihsan or compassion, and now that you are in the government, these principles, I trust you would honor as we have tried. There are, of course, excesses, sometimes in the period which is uncertain, but I fully support your position, and I believe your effort to ensure that this new Bangladesh is a Bangladesh which is such vibrant democracy and respect the rights of every single citizen in the country. I do emphasize this because this has been talked about. I'm very pleased with your candid and sincere response. And knowing you personally is so important. I trust your leadership and dedication, and I'll be guided to be of any small assistance if and whenever you need. This finally goes to the issue of halal certification and collaboration in terms of halal, both certification and joint industrial development, and in terms of agriculture by the two countries. Thank you. Terima kasih. Thank you, Excellency. Dear friends from the press and media, honorable dignitaries will now take questions from the floor. Due to paucity of time, we will take a couple of questions. I request you to please be precise and brief while asking your questions. We can start with the UNB, United News of Bangladesh. Hello. Good afternoon, Excellency. My name is Moinuddin. I represent UNB, private news agency. We know migration brings benefit for both countries, but we have seen kind of syndicate in the past years. So what has been discussed to dismantle this kind of syndicate so that migration remains safe and regular? And my second question goes to Honorable Chief Advisor. Sir, you know, Malaysia is going to be the next year of ASEAN, probably in January. So what's your expectation from Malaysia in terms of resolving Rohingya crisis? Because you have recently said
if these problems remains unresolved, not only Bangladesh, entire region will be in trouble. So what's your expectation? Thank you. Well, on the workers, I have been assured in the meeting with the advisors today that we will discard, of course, we have discarded the old system. We have gone through a very transparent procedure. Notwithstanding differences between contending companies is not of our concern. Our concern is to make sure whatever is decided must be followed through. We need workers, and they cannot be treated as modern slaves. I've said it publicly in the past, present, whether they are from Bangladesh or Indonesia or India, it doesn't matter. Which means, therefore, that the process must be transparent, and the so-called agents they are selected must follow and adhere strictly to the policies. If they promise lodging or in Malaysia for the workers and jobs, they better do. Otherwise, as we have done, we have threatened to cancel, and we have cancelled. So I think that is the new system that we have in Malaysia. And I believe, inshallah, we'll be able to improve this sort of arrangement between not only Malaysia, Bangladesh, but Indonesia and the rest, you see, because otherwise there are petty problems. But please be reminded that to differentiate between normal case of a foreign worker with some criminal charges. So do not defend criminal action, whether it's by Malaysian or by a foreigner. So we must be able to distinguish this. Because in my experience, sometimes whilst we support the rule and the treatment is fair, but every time there is a problem when it comes to criminal action, immediately there is that backlash, which is really not proper. But please be assured, I come from a personal experience of knowing what gross, manifestly unjust system of oppression is all about. We are not here in government to allow this, to condone this in any manner. And I therefore listen carefully to the expression, the concern expressed by Chief Advisor, and even on the plight of the 18,000. Not fault of, if it's true the process is being observed, it's not their fault. Sometimes circumstances, and we have a duty to make sure that we make the necessary adjustments and changes. Thank you. Thank you very much. We will be very happy with your answer about the 18,000 people who got stuck with none of their fault. Thank you very much for that on behalf of all Bangladeshis. On the Rohingya issues we discussed, it's not only Bangladesh problem, which is a serious one, it's also Malaysian problem. Malaysia has the same Rohingya issue. A smaller one, but a smaller number of people, but the same issue. So we need to find a solution for that. So we work together to ASEAN, to Malaysian government, and to the broader international community, and also highlight another aspect of it. I think actually two aspects of it. One, new children born in the camp. On an average, 32,000 kids are born every year. So over the 7 years, the additional number, on top of the 1.2 million who came. And it's not the birth rate that concerns us, or having new children. It's about what happens in their life. They are now, those who were born 7 years back, they are 7 years old. More there. So a whole new generation of young people growing up. When they came, they brought their children at that time who have grown up now. So this is a generation of angry young people. They have no future. So worries for the world is, this is a ticking time bomb. It can explode in any way you want, or they want. And many people will play around with them. And then new entries are happening right now, every day. Not every year, every day.
on an average 400, 500 Rohingyas are entering, sometimes jump up, sometimes slow down. But they're a constant flow. So our worry is whether they should be added to the existing roster that we have, or there will be separate roster, because already who are settled here, they have certain rights, obligations, commitments from the international community, but the new one have no commitment from anybody. So where do we go? So this is a concern I shared with the Prime Minister, and he fully supported and understood our position, and through ASEAN, through International Forum, will be supporting us to find an international solution, because the solution is not in Bangladeshi hands. It is in the international community's hand. So we'll keep on raising these issues, and Malaysia will be supporting us in raising that. And we cannot wait indefinitely. This is something that we have to resolve as soon as possible. Thank you. Thank you, Excellency. We'll take one more question from BSS, Bangladesh Sangbad Samstha. Assalamu alaikum, good afternoon. My name is Dr. Islam. I represent Bangladesh Sangbad Samstha. I have my question to Honorable Prime Minister of Malaysia. What initiative both Bangladesh and Malaysia can take to enhance bilateral trade and investment? And is there any progress to sign a free trade agreement between the two countries? Thank you. Two issues which, of course, the Chief Advisor will have to respond also on the free trade agreement or related agreement. It would depend on what form, which it could be decided by both parties in their first meeting, either towards the end of the year or early next year. But in terms of bilateral mechanism, we must know that those, and I would certainly encourage, say, Petronas and Axiata, for example, those who are already here, subject to the procedures and rules here, that they expand to show and give that confidence that things are stable in Bangladesh and it is pro-development. I wouldn't say pro-business because sometimes they say it's too overly capitalistic. But support business enterprise. Though I know the concern of the Chief Advisor in terms of ensuring that the plight of the poor and the marginalized are given adequate attention. And then in this meeting, they would certainly identify food technology, and it was mentioned just now on digital technology, on semiconductor, on data centers and AI, on energy transition. These are both traditional issues like food technology to the new technology. Now, some areas Bangladesh excel, some areas Malaysia excel. Then we should be able to work together. And what was agreed upon is that we take an open view to explore all facets and all aspects, not confined to the traditional collaboration, but in all fields, including defense, education, research, scientific research. And these areas we must explore. You see, it is unfortunate that we are both friendly nations. We have established diplomatic relations. We have worked together. But always, as I've seen, that the tendency is the obsession with others, with the other countries, other extreme west or extreme east. Fair, we can continue to do what's best for our country, but there's no reason whatsoever why we should not see the strength within our community, particularly in the context of Global South. We have to strengthen our own forces, and it is these countries that understand each other and more sincere and helpful rather than using it just to exploit resources or to benefit in terms of getting exorbitant profit. So these issues, I believe, with the Madani philosophy and concept that we promote in Malaysia and what you are trying to do here in Bangladesh, I think we should start and explore.
to the best of our ability. Thank you. Thank you, Excellency. Ladies and gentlemen, with this, the press appearance ends here today. Thank you all very much for joining with us today. Terima kasih. Thank you. দর্শক, আপনারা দেখছিলেন প্রধান উপদেষ্টা মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক পরবর্তী ব্রিফিং এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর এই সফর অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো কোনো দেশের সরকার প্রধানের সফর। আপনারা দেখছেন দেশের খবর, এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ সাথে থাকবার জন্য। স্বাগত আরও একবার। নিরাপত্তার বিবেচনায় আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাঙামাটির সাজেক ভ্রমণে পর্যটকদের নিরুৎসাহিত করেছে জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার রাতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়। এর আগে গত 25 সেপ্টেম্বর থেকে 3 অক্টোবর পর্যন্ত টানা 9 দিন সাজেক ভ্রমণে পর্যটকদের নিরুৎসাহিত করেছিল জেলা প্রশাসন। আবারও একটি বিরতি নিচ্ছি, সঙ্গে থাকুন। আমন্ত্রণ আরও একবার। রাজনীতিতে কোনো ব্রাহ্মণ নীতি চলবে না বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান। তিনি আরও বলেন, দল ও ধর্মের ভিত্তিতে কোনো বিভাজন মানা হবে না। শুক্রবার সকালে গাজীপুরে ছাত্র আন্দোলনে নিহত শহীদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। জামায়াতের আমির বলেন, দেশের স্বার্থে কোনো বিভাজন নেই।